The other issue in terms of risk brought to light by the crisis Еще одна вещь, которая вызвана этим кризисом в этой сфере, is obviously the issue of stimulus or the economic bailout, as the Americans call it. это вопрос экономического стимула или bailout, что называется, выкупа. So, what we heard repeatedly was that in terms of the $7 trillion given by the US government, мы слышали, что 7 триллионов долларов, которые были выделены американским правительством, that motor companies like General Motors were too big to fail. Автомобильные гиганты типа General Motors были слишком большими компаниями, чтобы обанкротиться. Even though General Motors had been ignoring the strategic trends for decades. Но мы знаем, что General Motors игнорировал стратегические тенденции в течение десятилетий. Pushing large fuel guzzling vehicles rather than innovating in new technologies. Выпуская огромные машины, которые пожирали топливо, вместо того, чтобы думать об инновациях и внедрении более таких энергоресурсосберегающих видов транспорта. Also the banks, again, too big to fail. Опять же мы слышали о том, что банки, крупные банки слишком большие, чтобы разориться. Even those banks that were central to the crisis, and many of the managers who caused the crisis walked away with huge bonuses. И даже тех банков, которые были виновниками во многом этого кризиса, там руководители получали огромные бонусы, тем не менее. Not only were the banks too big to fail, it seems as though for some they were too big to regulate. Но для некоторых банки не только слишком большие, чтобы разориться, но они слишком большие, чтобы и регулировать. So, what next for the government is Starbucks or McDonald's too big to fail? Ну и теперь что у нас? Starbucks, кафе и Макдональдсы слишком большие, чтобы разориться. Вопрос стоит. It seems to me that risk is one of those things that has to be paid, if you like, in terms of making a profit. Мне кажется, что риск – это та вещь, которую приходится платить за то, чтобы получать прибыль. Just as we pay rent for property or wages for employment. Это то же самое, что мы платим за квартиру или, так сказать, за наем рабочих. But too often, the state is now seen as almost the free bank that will underpin risky investments by the private sector. Но очень часто на государство смотрят как на дольную корову, которая способна покрыть любые потери в банковской сфере. This is not fair on the taxpayer, and this is not fair on companies that manage their assets well. Но это несправедливо в отношении тех людей, тех компаний, которые правильно и здраво, и здоровым образом управляют своими делами и бизнесом. And while we're on the subject, I read with interest last night that the airlines are now losing $250 million a day. Я с большим интересом вчера прочитал в газетах сообщение о том, что сегодня в связи с ситуацией авиакомпании теряют до $200 миллионов в день. And they're pushing governments to reopen airspace. И они толкают правительство, руководство к тому, чтобы было открыто воздушное пространство для полетов. They're also asking for compensation from governments for closing airspace. Ну и они также требуют от правительства компенсации за то, что воздушное пространство было закрыто. Now, again, this raises fundamental issues about this relationship. Это поднимает те фундаментальные вопросы в отношении взаимодействия бизнеса и государства. The decision to open airspace should only be done when it is safe to do so, not because profits are being hit in the private sector. Ведь решение открыть воздушное пространство должно быть принято только при условии безопасности, обеспечения безопасности полетов, а не по соображениям того, что компании теряют большие деньги, и они должны прекратить их терять. This is where tight regulation must come from the state. Вот здесь как раз жесткое администрирование, регулирование должно идти от государства.
I am looking forward to getting home after this trip, but I do not want to fly when it is not safe. Я надеюсь в конечном итоге вернуться домой, задержавшись здесь уже больше, чем положено, но я хочу при этом, чтобы полет проходил в безопасных условиях. And second, why should the government or governments generally pick up the costs of the losses to the airlines for this incident? И второй вопрос, почему, собственно, государство должно брать на себя ответственность за те потери, которые понесли компании в этом, как бы, форс-мажорном в этих обстоятельствах? When you and I fly, do we not have to take out private insurance against such incidents? Когда мы летаем с вами, мы что, не приобретаем собственную страховку против подобных ситуаций для себя? Okay, there's lots more I could say about this, but in terms of time, I just want to make some concluding comments. Конечно, я много еще могу по этим вещам говорить, но я хочу сделать заключительные свои какие-то замечания и на этом закончить. Where the state does delegate some of its power and its control, там, где государство делегирует свою власть и свой контроль, for example, in issues of planning, например, в вопросах планирования, I think the government still needs to remain in charge of the strategic priorities. Я думаю, государство все равно должно сохранять за собой как бы роль стратегических приоритетов, планирования стратегических приоритетов. So all too often, the state, in allowing the private sector to take over a project, also delegates, say, planning, the strategic planning for a whole area. Слишком часто государство это планирование широкое по конкретной проблеме, которую оно делегирует, отдает вместе с этим контрактом. The state should always, at whatever level, have a vision for what needs to be done and do the thinking. It is the private sector that should come in and help with ideas and provide implementation. То есть планирование и общее стратегическое видение ситуации всегда должно оставаться за государством, а вот уже конкретные идеи воплощения этого стратегического видения, идеи инновационные и прочие, они должны исходить от партнеров государства в частном секторе. And my final point is that the state must increase or must at least maintain funding for higher education. И мое последнее замечание о том, что государство должно, по крайней мере, резервировать финансирование для образования, на образовательные цели. It is important that we continue to help preserve the independence of our universities, although we can focus more on innovation. Очень важно сохранять независимость наших университетов, даже при том, что мы, хотя мы должны, в общем-то, думать и об инновациях. As universities, certainly in the UK and Canada, become increasingly dependent on private sector funding, поскольку университеты в Канаде, в Англии очень часто зависят от финансирования из частных источников, you see examples whereby, for example, British American Tobacco built and funded a university centre in corporate ethics. Мы, например, видим, как в Великобритании табачная компания финансировала университетские программы по этике. Obviously, there was great resistance to this, but the money won. Было большое количество противодействия этому, но деньги взяли верх. And I recently asked a colleague at a conference who works there whether he was allowed to write papers about the impacts of smoking on health. Я спросил своего коллегу, который там работает, недавно мы встретились, есть ли запреты для него в смысле написания статей, критикующих, о вреде курения, например. Absolutely not, but we have a fairly free hand in all other matters, was the reply. Он ответил, что нет, но у нас руки развязаны в значительном количестве вопросов. These are absolutely crucial, fundamental aspects of healthy societies, and we cannot let the private sector really take over these very important areas. Но мы не можем позволить частному сектору взять верх в этих очень важных вопросах, конечно.
And with that, I'll close my comments and let others speak. Спасибо. И на этом я заканчиваю. Спасибо.